நானும் யூஎஸ்க்கு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் போயிருந்தேன். 2000 போயிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட்டில் வந்து அங்கே நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட் எடுத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம். ஸோ நம்ம ஆளுங்க வந்து இங்கே ஸ்கூலிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஆல்வேஸ் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், யூஎஸ்க்கு போனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குமா, படித்தப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும். யூஎஸ் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி கிடைக்காதுங்க. நம்ம எஸ்பெஷலி நம்ம இங்கே படித்து வாழ்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி என்ன ஏதுன்னு கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும், ரைட்? ஃப்ரம் தட் பர்ஸ்பெக்டிவ் எனி சேலஞ்சஸ் வந்தால் கூட நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தா இது எப்படி நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறதுன்னு தான் மெயின். ஸோ அதுக்கு கொலாபரேஷன் வந்து ஜட்சன் யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ as part of this collaboration, we've brought both Dr. Nikki as well as Dr. Dana over here. So we want to ensure நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜட்சன் பற்றி சொல்லணும் in terms of என்ன ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லை, கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏ வந்து அது எங்களோட ஆர்கனைசேஷன். கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏல எப்படி நாங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா, நிறைய ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் குரூப்ஸ் இருக்குது சென்னையில். அவங்க மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்க, சரி இந்த யூனிவர்சிட்டி வேணுமா போங்க, ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும், அதோடு விட்டுருவாங்க. எங்கள் பிரின்சிபல் என்னென்னா, அது ஒரு ஜர்னி நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம். நிறைய பேர் அங்கே போனப்புறம் கஷ்டப்படுறாங்க. சரி யாருன்னா வந்து யூஎஸ்க்கு வந்திருக்கோம், ஹவுசிங் எப்படி, ரைட், இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து அன்ஆன்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ். அதனால தான் கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏவே நாங்கள் ஆரம்பிச்சது. பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாங்கள் வாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி வென்ட் த்ரூ. இப்போ கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனீங்க பார்த்தீங்கன்னா, they just go there and struggle initially. How can we help them? அங்கே போனப்புறம் அவங்கள ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜர்னி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு, அவங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அங்கே லேண்ட் ஆனப்புறம் கெட்டிங் தெம் ஒரு ஹவுசிங் ஹெல்ப் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு செமிஸ்டருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எஸ்பெஷலி வித் ரியல் வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ். 10 வருஷம் முன்னாடி ப்ராஜெக்டெல்லாம் இல்லை, ரியல் வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸை வச்சுட்டு ஹவு கேன் வி ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? அண்டு அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்சன் யூனிவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு கோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. MBA in informatics வச்சுருக்காங்க, மாஸ்டர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வச்சுருக்காங்க, டாக்டரேட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. All these are very, very good programs. Along with the internships that we are able to provide, will provide the best opportunity. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கெட் அ ஜாப் அண்ட் டு லீட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப். That is the whole overall goal. Hope that answers your, I know it's a long-winded answer. Sure. Is this 1 year course or 2 years? No, it's a 16-month program for one of the courses. There are other courses as well. There's a master's in computer science, there's a MBA in informatics, as well as a doctorate in computer science as well. Doctorate is a longer program. Dr. Dana will talk more about that program. Yeah, that program is 3 years and 1 semester, so under 4 years. It has a capstone portfolio style, so it's not dissertation only. Dissertation is an option, but it's embedded into the curriculum and into the program so that every student gets to graduation day with meeting their research criteria to earn the doctorate degree. So same thing with computer science also. It's a 16-month program. So இவங்க டாக்டரேட் டிகிரி எப்படி ஃப்ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, in a way where அதர் டிகிரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தீசிஸ் பண்ணணும், தீசிஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இவங்க வந்து மோர் ப்ராஜெக்ட் பேஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு வேறு அதை வச்சு தீசிஸ் எழுதுற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ விச் மேக்ஸ் இட் மச் மோர் ஈஸியர் அண்ட் கன்வீனியன்ட். சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேஃப்டி எப்படி சார் இருக்கும்? ஏன்னா ஒரு பேரண்ட்ஸ் அனுப்புறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க கண்டிப்பாக வந்து யோசிப்பாங்க, இது ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் பெரிய யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும். ஆனால் வந்து பேரண்ட்ஸ் அனுப்பும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு யோசனை இருக்குது, இவங்களோட சேஃப்டிலாம் எப்படி இருக்கும், அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து என்னென்ன வந்து சேஃப்டி பர்சன்ட் கொடுப்பாங்கன்னு, அது எப்படி இருக்குது? ரொம்ப நல்ல கேள்வி, தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங். ஸோ அது கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்கோம், ரைட்? கேம்பஸ் யூஎஸ்ஏ வந்து எனி யூனிவர்சிட்டியோட பார்ட்னர் பண்ண போகிறது இல்லை. எங்கள் மெயின் என்னென்னா, நாங்கள் நிறைய பேட் நியூஸ் கேட்டிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ டு கேனடா போயிருக்காங்க, வேலை ஜாப்ஸ் இல்லை, ரைட்? ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் வெரி வெரி பர்டிகுலர் அஸ் டு நாங்கள் யாரோட பார்ட்னர் பண்ணுறோம், சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் சேஃப்டி பற்றி கொஸ்டின் கேட்டீங்க. Judson was ranked the 3rd safest university in the whole of US. So that is one of the main criteria. நீங்கள் கரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்டீங்க. ஸோ
அதனால பிகாஸ் கூட ஒரு ஷூட்டிங் நடந்தது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ அதுல தமிழ் இந்தியன்ஸ் சட்டப்பட்டு கரெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப ரேர், ரைட்? இங்கே வந்து ஜட்சன் யூனிவர்சிட்டி வந்து நீங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ கோ டு judson.edu நீங்கள் போய் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ 64 acre கேம்பஸ், க்ரீன் ரிவர் எல்லாம் நல்ல நேச்சுரல் செட்டிங்காக இருக்கும், சரிங்களா? வெரி பியூட்டிஃபுல் கேம்பஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட்ஸ் வெரி வெல், த செக்யூரிட்டி, கேம்பஸ் செக்யூரிட்டி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நல்ல சேஃப் யூனிவர்சிட்டி, ரைட்? அண்ட் இல்லைன்னா சும்மாலாம் ரேங்க் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? 3rd சேஃபஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இந்த யூஎஸ்ஏன்னா ஒரு இருக்கணும். ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தே வெரி வெல் ரேங்க் ஃப்ரம் சேஃப்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு அப்படியே வேலை செய்கிறோமா மாதிரி ஏதாவது ஸோ இதுதான் அகெயின் வெரி குட் கொஸ்டின், ரைட்? பிகாஸ் அது வந்து பேரண்ட்ஸோட மெயின் இது. கஷ்டப்பட்டு லோன் எடுத்து இல்லைன்னா லேண்ட் விற்று அனுப்புகிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அனுப்பினப்புறம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும்னு நம்பர் 1 கேள்வி. அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, அலாங் வித் அவங்க கரிக்குலம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் கரிக்குலம் பண்ணுறாங்க அவங்க, அதுவே பண்ணுறாங்க. அதை தவிர we are also providing with internship opportunities, சரிங்களா? ஸோ 2 years அந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சப்புறம் when you have a job interview you can say I have 2 years of work experience with the partners. That is very different from saying I just graduated, I'm a fresher, right? And plus அந்த 2 வருஷம் நீங்கள் வந்து ரியல் வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இன்டர்வியூ போகும்போது சும்மாலாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ராஜெக்ட். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் என்ன, எனி கொஸ்டின்ஸை வந்து கிளியராக ஆன்சர் பண்ணலாம். அது நாங்கள் we are trying to make sure that all the students who come to Judson University அந்த ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் நாங்கள். ஸோ தட் அவங்க ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் வரும்போது தேர் இன் அ மச் பெட்டர் பொசிஷன். ஜாப் கேரண்டிஸ் யாருன்னா கொடுத்தாங்கன்னா அது தேர் நாட் பீங் ட்ரூத்ஃபுல். யாராலையும் ஜாப் கேரண்டிஸ் கொடுக்க முடியாது. வாட் வி கேன் டூ இஸ் ப்ரொவைட் தெம் வித் த பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ தட் அந்த இன்டர்வியூ வரும்போது தேர் ஏபிள் டு ப்ரெசென்ட் தெம் செல்ஸ் அண்ட் ஏபிள் டு கெட் அ ஜாப். அது நாங்கள் வி கேன் டூ. பட் அது ஜாப் கிடைக்கிறதோ இல்லையா அது ஸ்டூடெண்ட் பொறுத்து தான் இருக்குது இல்லைங்களா? இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. ஆனால் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்காங்க. லெவலுக்குன்னு சரியான அப்ரோச் இல்லை, சரியாக பேச முடியும். ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மாவை மட்டும் உங்களுக்கு புஷ் பண்ணி ஃபாரின் அனுப்பலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்க மாதிரி வந்தாங்கன்னா நீங்கள் எதாவது ட்ரைன் பண்ணுவீங்களா உங்களுக்கு? கண்டிப்பாக. ஸோ நான் இது எப்படி சொல்கிறது, பரவாயில்ல நான் சொல்லிக்கிறேன். நான் வந்து டாப்பரெல்லாம் இல்லை. நான் வந்து கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்து நான் எப்படி இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு வந்ததே பெரிய விஷயம், ரைட்? அதனால தான் நான் இதை பண்ணுறேன். நான் ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து நானே அங்கே போயிருக்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது, வரலாம், பண்ணலாம். நம்ம வந்து கஷ்டத்தில் வளர்ந்தவங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதாவது இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தெரியும், சரிங்களா? அதுதான் மெயின் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு ஃபஸ்ட் 2-3 ரேங்க்ஸில் தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் போயிருக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அங்கே போயிட்டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வச்சு நம்ம பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அதனால தான் ஐம் ஹியர் சொல்கிறதுக்கு. கவலையே படாதீங்க. ஆனால் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும், படிக்கணும்னு இருக்கணும், அது கண்டிப்பாக இருக்கணும். சாதிக்கணும்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். அங்கே போயிட்டு நான் சும்மா பார்ட்டி பண்ணுவேன், அது பண்ணுவேன், அது நம்மளால் அதுக்கப்புறம் இது பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? பட் படிக்கணும்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்தால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். கரண்ட் பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணாது எஜுகேஷன், விசா ப்ராப்ளம், ஜாபுக்கு மெயினாக இப்போ இந்தியன்ஸ்க்கு அங்கே வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் கரண்ட் சிச்சுவேஷன் பொலிட்டிக்கல், அதை எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அட்ரஸ் பண்ணுறேன், நான் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அட்ரஸ் பண்ணுறேன். அவங்களும் they'll give their வியூ பாயிண்ட் as well. நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 65,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க F1 ஸ்டேட்டஸில். ஆல்ரெடி மோர் தென் க்ளோஸ் டு 100 பீப்புள் இருக்கிறாங்க, இந்தியன்ஸ். நிறைய பேர் முக்கால்வாசி நிறைய ஆந்திராலேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எப்படியாவது யூஸ் போயிடணும், அதுதான் மெயின் அவங்களுக்கு. பட் நிறைய இந்தியன்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் 65,000 பேர் போயிருக்கிறாங்க, ரைட்? 300 பேரோ 400 பேருக்கோ ஏதோ ஒரு ரிவோக் ஆயிருக்கு. எல்லா இந்தியன்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஓவரால் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 300 பேர் 400 பேர் ரிவோக் ஆயிருக்கு. நம்ம எதுக்காக அங்கே போகிறோம்? படிக்கிறதுக்கு. படிக்கிறதுக்கு போயிட்டு அது நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா யாருக்கும் எதுவும் ரிவோக் ஆனதில்லை. அங்கே போயிட்டு நான் ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணுறேன், இவங்களுக்காக ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணுறேன், அவங்களுக்காக ப்ரோட்டஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அது
நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ ஆனால் மீடியா என்ன, சாரி I'm actually talking about media, but I just want to be very, there's a tendency sensationalize பண்ணுறதுக்கு, ரைட்? அந்த 300 பேரை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க தவிர 65,000 மைனஸ் வாட் எவர் இஸ் தேர், அவங்க அங்கே தானே இருக்கிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி பேச மாட்டோன்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து go there, focus on your studies, do the right thing, follow the rule of the law. யாரும் இது பண்ண முடியாது. அது தவிர நான் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணேன்னா அது நம்ம கையில் இல்லைங்களா? One year like that. So the visa process could you and elaborate on that? Yeah. About the visa process and how students can the apprehension about the visa, basically what is in current situation, if you could elaborate on that. Sure. So we understand that there is apprehension, and Judson University and Campus USA is here to support our students in the best possible way to do all that they can to acquire the visa. So helping them through the process, we're providing scholarships, which assists in getting a visa. We're providing STEM programs, which is an assistance in getting the visa. And then when our students are on campus, as I believe Mr. Harish talked about, is as they progress well in the program, do well academically, follow our rules, then everything is okay. So we are here to support the students and work with them in the best possible way to secure and retain their visa. And we have a very, very good success rate in our retention of our visas. For studying in USA, you have to write return exam like that. So you have to go there. Any and written study. exam? Any written exam Talking is about, there? talking about GRE. GRE, no, TOEFL. there is no GRE requirement. TOEFL or IELTS or IELTS. Duolingo requirement. That's basic requirement. GRE, GMAT requirement illa. Anything have to pass for English vocabulary. That's what Other- is other I- that is the other IELTS. TOEFL and TOEFL. IELTS. Either Okay. TOEFL or IELTS. Okay. Adula 6.5. Five. 6.5. They have to get Yeah, that. 6.5. நீங்க சொல்றது கோர்வே கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. Sure, okay. ஸ்காலர்ஷிப் வந்து எப்படி சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? So essentially, see, this is where we want to stress, right? When you compare the fees that Judson University charges versus other universities within that area, it's less than $20,000. If you look at any other university around that Chicagoland area, 35,000 kammiya irukad. Also, almost half of that you're able to get your degree. So that is where you get a great quality education. The fees is also less, right? And plus, with the partnership with Campus USA, you're getting internship opportunity, which gives you work experience, which puts you in the best position for getting a job. So whatever bullet points that are there to help a student, and that is what we are all about, right? To create the journey. Chumma anga poitu seri done commission vandada, no. To create the journey for a student from leaving from here to going there until helping them out to find a job is where we are collaborating and partnering. Total costs, sir. It is per year cost you are giving fees or Per 3 years course or like that? What is it? So for the Masters in Computer Science and MBAI, which is my MBA in Informatics, right? The total course fees is $27,000, right? But yes, $27,000 for the total course. But we are giving a scholarship of $7,200, right? That is almost $600 per month. You calculate panningana, that can be used towards housing, different either use panikla, right? So that $7,200 scholarship we are doing. On Saturday we have an event. Every student who comes there will be able to avail that scholarship. So we're trying to keep the fees lower than $20,000. அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். மற்ற ஏதாவது யூனிவர்சிட்டி அந்த லெவலுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்களாங்க நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். சார் என்னன்னா இப்போ பேரண்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு பேக்கேஜ் சொல்கிறாங்க சார், சரிங்களா? அவங்களோட லோயர் ப்ரைஸ் அப்பர் ப்ரைஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேக்கேஜ் சொல்கிறாங்க. அது தொடர்ச்சி நடந்துதான் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனாகவே இருக்கும் எல்லாமே. கண்டிப்பாக இல்லைன்னா நம்ம இது பேக்கேஜ் இல்லை. பேக்கேஜ் இல்லை மேடம். இப்போ ஒரு
ஸ்டூடெண்ட் By ஃபீஸ் law சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு சரி, தோராயமா அதுக்கப்புறம் அதாவது approximate-ஆ போகுதுன்னா 20,000 க்கு கீழே சொல்றோம். 20,000 கூட கிடையாது. Actually 19,800. ஓபனா வெப்சைட்ல ஏதாவது போடுவீங்களான்னு கேட்டேன். கண்டிப்பா இது வந்து இப்போ வந்து 19,800 ஒரு 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் சாரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 3000 ரூபாய் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது. This fees includes hostel. No, this is only for tuition. This is only for So tuition. hostel facilities is available. So we are actually partnering, right, to provide at least for the first 5 to 6 months, because first 5 to 6 months is a critical One semester. aspect, right? Yeah. First semester. Once after that, students will be able to do, figure things out. We are exploring the potential to provide housing for students for a nominal fee. சார் ஃபுட்ல எப்படி சார் நம்ம இந்தியன் ஃபுட் கிடைக்குமா? ஏன்னா கண்டிப்பா So, கண்டிப்பா இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து எல்ஜின்ல இருக்கு, which is 45 minutes from Chicago. அங்கே வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா பக்கத்துலேயே பாலாஜி டெம்பிள் இருக்குது. 20 நிமிஷம் போனீங்கன்னா இல்ல சார் காலேஜ்ல இருந்து டிராவல் பண்ணி போகணுமா? ஆமாம் 20 நிமிஷம். ஓகே ஓகே. நம்ம இங்கேருந்து 20 நிமிஷம் போகிற மாதிரி தான் டிராஃபிக்கில் போனால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான். யூ கெட் எக்ஸலண்ட் ஃபுட். நேப்பர்வில் ஒரு அரோரா நேப்பர்வில் ஒரு சபர்ப் இருக்குது. ஷாம்பர்க் 15 நிமிஷம். என்ன ரெஸ்டாரண்ட் வேணும்னு சொல்லுங்கள், எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ ஹெவி இந்தியன் பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால கோயில் இருக்குது, ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் ஒரு ஹோம் இது ஃபீல் பண்ணும்போது கோயில் எல்லாம் என்னாலும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. சார் இப்போ பொதுவாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் யூஎஸ் போகிறது ஒரு சேஃபாக இல்லை, எப்போ வேணாலும் திருப்பி அனுப்புவாங்க மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அதுக்கு ஒரு பேர் என்ன நான் ஒரே இதை சொல்லுவேங்க, நம்ம அங்கே படிக்க போகணும். நம்ம அது ஸோ படிக்கிறது ஜாப் எது இருந்தாலும் பொதுவாக சொல்லுங்களேன். கண்டிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூகே சொல்கிறாங்க, ஆஸ்திரேலியா சொல்கிறாங்க, ஸ்லோவேனியா சொல்கிறாங்க, எல்லாம் மற்ற கண்ட்ரிஸும் சொல்கிறாங்க. 10 பேர் அங்கே போகிறவங்க எத்தனை பேர் ஜாப் கிடைக்குதுன்னு கேளுங்க. அதே சார்பில் 10 பேர் யூஎஸ்ஸை போனால் எத்தனை பேர் திரும்பி வராங்க அது கேளு. அடித்து சொல்லுவேன், 9 out of 10 people will find a job there. ஒருத்தர் எந்த சூழ்நிலையிலையோ கிடைக்கலனா they have to come back, right? But 9 out of 10 will figure it out. Will hook or crook, they will figure it out and they will get a job, right? இதுவே வந்து யூகே சொல்ல முடியுமா, ஆஸ்திரேலியா சொல்ல முடியுமா, ஸ்லோவேனியா சொல்ல முடியுமா, ஈஸ்டர்ன் யூரோப் இப்போ நிறைய அனுப்புகிறாங்க. they can't because one jobs இல்லை. யூஎஸில் வந்து எப்படியாவது நம்ம ஆளுங்க, எஸ்பெஷலி நம்ம ஆளுங்க வந்து they very 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 resourceful. they will be able to find something. இது வந்து கேரண்டியாக சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்கள கண்டறிஞ்சு தான் இங்கே அனுப்பிச்சிடுறாங்க. உடனே ஜாப் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறாங்க, ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆட்களை தான். கரெக்ட். சார் இது வந்து ஒரு செக்யூர் பண்ற ஒரு பேக்கேஜ். கேம்பஸ் யுஎஸ்ஏங்கிறது வந்து எப்படின்னா, இப்போ நான் இதை சொல்லிடுறேன், அப்புறம் ஹரிஷ் திருப்பி அதை இல்லை நான் வீடியோ என்ன அவருக்கு சொல்லுங்க. நான் அதான் ஹரிஷ் say it like this that we have a back home office here, so the admission starts from here. இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம், right? So இங்கேருந்து we take it to admission முடிச்சு campus they go to Judson, course முடிக்கிறோம், internship உங்க கம்பெனில பண்றாங்க, and then from there it is going to கரெக்ட். அதான் மெயினாக வந்து அந்த ஜர்னி, ரைட்? வெறும் சீட் கிடச்சிது கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டன் அப்படிலாம் இல்லை. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு, ஓகே வில் ஹெல்ப் யூ. எஸ்ஓபி எப்படி எழுதணும், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் எப்படி எழுதணும், ஹெல்ப் பண்ணுவோம். லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் எப்படி பண்ணணும், வீசா இன்டர்வியூக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும், எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம், ரைட்? தட் இஸ் வாட் ஐ மீன் when I say ஃபுல் ஜேர்னின்னா அதான் அர்த்தம். போயிட்டு helping with the ticket prices, helping them book, then once they land over there, அங்கே வந்து ஒரு கேப் பிடிச்சிட்டு help to make sure that they have housing, then first semester help, right? In terms of okay நீங்கள் யூஎஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க, யூஎஸ் வந்து அப்புறம் எப்படி செட்டில் டவுன் பண்ணுறது, அங்கே கல்ச்சர் எப்படி, என்ன சொல்ல முடியும் என்ன சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாமே ஒரு ஃபுல் ஜேர்னி, ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங்கு தான். நாங்கள் we want to make ourselves different. And that is why we want to partner with universities who work with us on that. சும்மா ஃபீஸ் கிடைக்குது டன் இல்லாமல் இதுதான் எங்கள் க்ரைட்டீரியா. ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒன்ஸ்
one single payment we have to pay. Yeah, semester wise we can pay the fees. So we pay through the semester, right? And Dr. Dana will also mention there is installment option within the semester also. So there are multiple ways to pay the fees, where we keep in mind the students' situation, right? Their financial situation, and we want to provide all opportunities for them. In that case, the fee structure will be same. That will be divided by. Exactly. Yes. Correct. சார் இப்போ டாக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க? டாக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் வந்துட்டு, ஏன்னா இப்போ வந்து இங்கே இந்தியாவில் வீட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் டாக்டர். அங்கே எப்படி சார் ஒருவேளை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்தாங்கன்னா? Medicine. Do you have medicine? So right now we don't. So doctorate is in computer science. Medical illa. Medical illa. Doctorate in computer science. Anna அடுத்த Doctorate. in computer science. சரிங்களா? பட் அடுத்த வருஷம் வந்து நர்சிங் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்ட்னர் பண்ண போகிறாங்க. பட் அது வந்து இப்போதைக்கு பேச வேணாம். பட் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் ஒன்ஸ் அந்த இது பண்ணப்பறம் வில் டாக் அபவுட் இட். Okay. You can share some. So Why don't you talk about Campus USA? How Yes. Campus USA Yeah. is going to handhold them, and Yeah. how internship is going to be important. Yeah. I can say from my own experience, I studied abroad as well. I've studied in the UK. I'm from the US, and it's very intimidating moving to a new country. You don't know the culture. It's new language, new slang, and understanding how to get from one place to another. There's a lot to learn that's beyond just the educational environment. So the goal of Campus USA is to help students in the whole journey from here to the US, starting their studies, feeling comfortable, getting help with any needs they have on campus, any needs they have off campus. And yeah, that's why it's important to partner with schools who also care about the student's experience outside of the classroom. When is the academic starting, sir? Fall 2025. So there's a fall semester, there is a spring semester, there's a summer semester. Want to add to it? Yes, we are currently recruiting for fall semester of 2025 for. Start from It starts September. In September of 2025. Then we'll have another group starting in January of 2026, and then another group starting in May of 2026. So a lot of options for students, but we always encourage students to start as soon as they're able, so that they can start their journey towards high-level success as soon as possible. UG, PG, two courses. Yeah, we have undergrad programs as well. But mainly Focus on? Yeah, grad. That is PG. Masters, Yes. PG, yeah. We have over 65 undergraduate programs on the Judson campus, and would be happy to answer questions regarding that. Our focus right now is really on our graduate programs, because we think we have just wonderful opportunities to offer for our students. Sir, That's per PG. month, what is the cost of living? Per student? Approximately you tell me. So that's a good question. I'm glad you mentioned approximate, right? So this is what the typical Indian students they do is they have roommates, right? So the rent portion of it is approximately $500, and with the remaining $500 they can take care of groceries and cell phone bill and utilities and everything. So if they are careful with their money, $1,000 a month, they'll be able to survive and thrive. This is full-time course, no? Correct. Weekly 3 or 4 days we'll be conducting classes. So Dr. Weekly Dana. price class or full week they have to attend the classes. So Dr. Dana will That is answer that. Yeah, they have class for 6 weeks on campus, 1 day a week, on usually Friday nights or Saturdays, so that they can also work and do work study, and it doesn't interrupt, their work schedule. And so we're really accommodating with that. And then they take another course 6 weeks, once a week in person, and then they also have one course that's online for 12 weeks, asynchronous, that they could do at their own pace. So essentially எப்படின்னா flexibility, right? The university provides with a lot of flexibility. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போகும்போது இங்கே வந்து பார்ட் டைம் 20 hours வேலை செய்யலாம், சரிங்களா?
நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து இஃப் தே சே மண்டே டு ஃப்ரைடே இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கஷ்டம். வீக்கெண்டு தான் ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். பட் இவங்க எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன் அ வே வேர் ஆன் கேம்பஸ் ஒன் டே இன் அ வீக் வந்தால் போதும். மற்ற நாள் வந்து யூ கேன் டூ ஆஃப் கேம்பஸ் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி.